So next module, complex analysis. So complex analysis ഇതിനകത്ത് complex differentiation conformal mapping ആണുള്ളത്. Okay. So first complex functions. So what is a complex function? We know that z is equal to x plus iy is a complex number where x is the real part and y is the imaginary part. So a complex function is w is equal to f of z. So a complex function is denoted by w is equal to f of z, where w is the image of z. So we denote z as x plus iy. So what will be w? W is u plus iv. That means the image of z is w. Z in the image ആണ് w. W u plus iv. That means the real part of w is u. Imaginary part of w is v. അപ്പോൾ u w is the image of z. അപ്പോൾ z എന്ന് വരുന്നതാണ് w. അപ്പോൾ വ്യൂവും ഇവിടെ റിയൽ ആൻഡ് ഇമാജിനറി പാർട്സ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണ്. സോ യു ഈസ് എഗെയിൻ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആയിരിക്കും. വി ഈസ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആയിരിക്കും. സോ യു ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ, വി ഈസ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് വൈ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു ഓഫ് എക്സ് വൈ യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ. So if z is x plus iy, then w is u plus iv is the image of z. Okay. So for example, f of z is equal to z ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? f of z is u plus iv. So u plus iv is x plus iy. So equate the real and imaginary parts. u is x and v is y. Okay. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും റിയൽ പാർട്സ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ u x ആവും, v y ആവും. ഓക്കെ. If z is f of z is z bar, what is z bar? Z bar is x plus iy in the whole bar. That is u plus iy. F of z u plus iv is x plus iy the whole bar. That is x minus iy. Equate the real and imaginary. U is x and v is minus y. Okay. So if f of z is z square, u plus iv is x plus iy the whole square. So we can expand x plus iy the whole square, x square plus 2ixy plus I square y square. I square is minus 1. So it is x square minus y square plus 2ixy. So in the real part, I illatha term x square minus y square and imaginary part 2xy. So u is x square minus y square, v is 2xy. If f of z 1 by z, u plus iv is 1 by x plus iy. So denominator complex part ആണെങ്കിൽ we have to eliminate that complex number. That means multiply the numerator and denominator by its conjugate. X plus iy ൻ്റെ conjugate x minus iy കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ x minus iy by x plus iy into x minus iy. That is x minus iy by, this is a plus b into a minus b, a square minus b square. So x square minus I square y square. What is I square? I square is minus 1. So plus y square out. So the real part u is x by x square plus y square and imaginary part v is minus y by x square plus y square. Okay. Next e raised to z. That is f of z u plus iy iv e raised to z e raised to x plus iy. That is e raised to x into e raised to iy. Okay. And we know that e raised to iy is cos y plus I sin y. So real part and the e raised to x cos y, imaginary part e raised to x sin y. So u is e raised to x cos y, v is e raised to x sin y. Okay. Next sin z. So f of z u plus iv, sin z is sin of x plus iy. Sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. So sin x cos iy plus cos x sin iy. And cos iy is cos hy is cos hy and sin iy is I sin hy. അത് ഹൈപ്പർബോളിക്കിലോട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, cos iy is cos hy, sin iy is I sin hy. Okay, so the real part is sin x cos hy and imaginary cos x sin hy. So u is sin x cos hy, v is cos x sin hy. Next f of z log z u plus iy iv log of x plus iy.
Then from this ലോഗിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്കറിയില്ല. സോ ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് അറിയില്ല എന്നല്ല, ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ അറിയില്ല, 1 പ്ലസും 1 മൈനസും അറിയാം. സോ ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്താവും, ഇ റേസ് ടു യു പ്ലസ് ഐ വി. ദാറ്റ് ഇസ് ഇ റേസ് ടു യു ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ വി. ദാറ്റ് ഇസ് ഇ റേസ് ടു യു ഇൻറ്റു കോസ് വി പ്ലസ് ഐ സൈൻ വി. Equate the real and imaginary. X is e raised to u cos v, y is e raised to u sin v. In squaring and adding, x square plus y square, e raised to 2u, cos square plus sin square 1 now, e raised to e 2u. So what is 2u? Log of x square plus y square. So u is half log x square plus y square. Ni y by x ചെയ്താൽ e raised to u sin v by e raised to u cos v, that is tan v. So v is tan inverse of y by x. Okay. സോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് റിയലും ഇമാജിനറിയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം.